and the Davis Institute, we are delighted this morning to welcome President Alejandro Giammattei of Guatemala. What a special opportunity this is to reflect on the critical bilateral relationship and to hear the importance, in his view, of strengthening our partnership. To welcome the President, we're thrilled to receive opening remarks from our own president at the Heritage Foundation, Dr. Kevin Roberts. Just as of last week, President Roberts became the new president of the 48-year-old Heritage Foundation. He is the 7th president in the history of the organization. And I just asked him, I said, is this your first head of government visit as president of Heritage? And he said yes. So I think this is a great way to kick off the relationship between Guatemala and the Heritage Foundation. Thank you. Thank you, Kyron, and thanks to all of you for being here. It's a great day here at Heritage to welcome our special guest, the President of Guatemala, Alejandro Giammattei. As Kyron noted, if we've not met, I'm Kevin Roberts, the 7th President of the Heritage Foundation, and it is a special treat, given my understanding of the beautiful history of the nation of Guatemala, that my first head of state visit as President of the Heritage Foundation is with our friend, the President of that wonderful nation. Before I begin, Mr. President, I didn't have a chance to tell you this offline. I have a personal note, which is that it isn't just me who is a big fan of your country. In fact, our 2 oldest children are proficient in Spanish, much more than their father is, because in part, they have been taking lessons online with a great tutor in Guatemala City. And so as I was talking to them last night, they reminded me to say, Dad, Guatemala's #1 on our trips abroad, so you will see us there soon, and I'll be working on my own Spanish in preparation. Folks, Guatemala is an important partner to our own country, particularly on issues to our mutual national security, sovereignty, and prosperity. Our 2 countries have enjoyed a productive diplomatic relationship for nearly 2 centuries. And today we're at a moment when the shared interests of our nations could not be greater. From tackling poverty and economic growth to fighting drug cartels and deterring the flow of illegal immigration northbound, Guatemala faces important challenges. But this also presents a unique opportunity for both of our nations to address mutual economic and security challenges together. Unfortunately, this is not what we're seeing from the Biden administration. President Giammattei's visit comes with the shameful backdrop of the Biden administration's arbitrary decision to exclude Guatemala from a large-scale State Department event, the Summit for Democracy. The decision to exclude Guatemala also follows this administration's failures to continue working with the nation on curbing illegal immigration and strengthening our economic and security partnership. As the former head of the Texas Public Policy Foundation, I can tell you that I have personally witnessed the devastation that the explosion of illegal immigration under this administration has caused. I also saw the great success we had when you, Mr. President, were able to come to an agreement with the previous administration to reduce illegal immigration while offering assistance to those legitimately fleeing oppression and violence. I also want to commend your commitment to the defense of freedom around the world. This includes your unambiguous support for the State of Israel and for Venezuela's interim president, Juan Guaido. That commitment also includes Guatemala maintaining its recognition of Taiwan as a sovereign nation and rejecting the Chinese Communist Party's pervasive vaccine diplomacy efforts throughout Latin America. Your administration understands that a transactional relationship with China is a dangerous one that ultimately erodes democratic principles and national sovereignty. You have wisely chosen to reject such a relationship. While Guatemala, like all of our countries, has still challenges to overcome,
It's the largest economy in Central America, with the U.S. as its largest trading partner. And it remains a critical American partner in a region that's increasingly beholden to socialist authoritarianism. We look forward to the day when the real opportunities for U.S.-Guatemala cooperation, from strengthening our security partnership to expanding trade, are once again at the top of Washington's agenda. We're delighted the President is here today to speak to these and other important issues. Ladies and gentlemen, please welcome from the Republic of Guatemala, President Alejandro Giammattei. Distinguished Kevin Roberts, President of Heritage Foundation, distinguished Vice Presidents and Directors of Heritage Foundation, distinguished representatives from other countries, special guests, all friends. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo la invitación de Heritage Foundation por la oportunidad de estar en esta prestigiosa institución con tan selecta audiencia. Asimismo, quiero felicitar a Heritage Foundation por el índice de libertad económica que elaboran anualmente ya por varias décadas y que es accesible al público en general. I would like to begin by thanking the Heritage Foundation for this opportunity that you give me to be before this prestigious audience and at this prestigious institution. Likewise, we would like to congratulate the Heritage Foundation for the Economic Freedom Index that you annually produce for several decades already, and which is accessible to the general public. Esta es una gran herramienta que evalúa el desarrollo económico de un país en su apertura de mercado, tamaño de gobierno y Estado de Derecho, útil para hacer evaluaciones periódicas sobre la libertad de los estados, donde, entre mayor libertad, más desarrollo y, por ende, mejor calidad de vida. Deseo agradecer la oportunidad por compartir solo algunos de los muchos avances que hemos logrado en Guatemala, así como las principales políticas públicas impulsadas por mi gobierno. This is a great tool that evaluates the economic development of a country in terms of its opening to markets, size of government, and condition of the rule of law, useful to perform periodic evaluations on freedom of states, where, with greater freedom, more development brings greater quality of life to its citizens. I wish to take this opportunity to share but a few of the progress that we have accomplished in Guatemala, as well as the main public policies promoted by my government. Tomé posesión en enero del 2020 y no cabe duda que estos casi 2 años han sido atípicos y desafiantes, particularmente al reto que nos ha representado el COVID-19. Sin embargo, también nos sirvió para demostrar que Guatemala es un país resiliente, como lo expondré más adelante. Quiero aprovechar para reconocer y agradecer el importante apoyo que hemos tenido del gobierno y el pueblo estadounidense durante la pandemia, en especial por la donación de varios millones de dosis de vacunas contra la COVID. I took office in January 2020, and there is no question that these 2 years, almost 2 years, have been atypical and challenging, particularly because of the challenge presented by COVID-19. This notwithstanding, it was also an opportunity for us to show that Guatemala is quite a resilient country, as I shall show to you later. I would like to take this opportunity to express my recognition and appreciation for the very significant support that we have received from the United States government and people during this pandemic, particularly through the donation of several million of COVID vaccines. Las rápidas medidas implementadas por el gobierno de Guatemala en materia de salud pública, la puesta en marcha del plan de recuperación económica y las buenas prácticas del sector productivo
colocaron a Guatemala como el país con el mejor desempeño económico en la región centroamericana y probablemente de toda América, al haber cerrado el año 2020 con un crecimiento negativo de tan solo el menos 1.5%, cuando otros países perdieron el 3, el 5 y hasta el 10% de su Producto Interno Bruto. Y eso no es todo. Las estimaciones que tenemos del Banco Central y de organismos internacionales es que el Producto Interno Bruto de Guatemala crecerá en este año 2021 alrededor del 6%, reflejando una recuperación en B, mostrando la fuerza y la resiliencia de nuestra economía. Esas recuperaciones full B se producen en pocos países y Guatemala es uno de ellos. The quick measures adopted by the government of Guatemala in terms of public health, the implementation of an economic recovery plan, and good practices by the productive sector placed Guatemala as the country with the best economic performance in the Central American region and quite possibly in all of America. Since we closed 2020 with a negative growth of only 1.5%, while other countries suffered losses of 3, 5, and even 10% of their GDP. And that is not all. The estimations that we received from the Central Bank of Guatemala and from international agencies is that Guatemala's GDP is going to grow around 6% during 2021, reflecting a V-shaped recovery, showing thus the strength and resilience of our economy. And these full V recoveries are produced in few countries, and Guatemala is one of them. Aunque la economía guatemalteca ya refleja una importante recuperación, en el 2021 nuestra prioridad seguirá siendo la reactivación económica. Para lograrlo, estamos implementando la estrategia del ABC económico. A, la atracción de la inversión extranjera. B, el impulso de las exportaciones. Y C, la creación de oportunidades de crecimiento para micro y pequeñas empresas. Even though Guatemala's economy is already showing significant recovery, in 2021, our priority continues to be economic reactivation. To accomplish this, we are implementing the economic ABC strategy. A, attracting foreign investment. B, promoting exports. 3, creating growth opportunities for micro and small and medium-sized companies. Guatemala es ideal para la estrategia del nearshore debido a 5 razones principales, entre muchas otras. 1, somos un gobierno a favor de la inversión, más que cualquier otro país de la región. 2, contamos con una ubicación estratégica que nos da acceso a ambos océanos y a 2 horas del principal hub logístico de los Estados Unidos. 3, tenemos estabilidad macroeconómica que data de más de 25 años y podemos incluso decir que también el mejor desempeño económico de la región. 4, tenemos acceso a los principales mercados con tratados de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur y Europa. 5, talento humano joven y calificado, ya que somos aliados estratégicos para los inversores internacionales, cadenas de valor productivas que se abastecen de diferentes orígenes, costo competitivo para operaciones nearshoring, gestión de riesgos de pandemias, comercial, guerras y desastres naturales y alianzas entre el sector público y privado. Guatemala is ideal for a nearshore strategy for 5 main reasons among many more. 1, we are a government in favor of investment, more than other countries in the region. We have a strategic location that gives us access to both oceans, and we are 2 hours away from the main logistical hub in the United States. We have macroeconomic stability that we have enjoyed for the last 25 years, and we can even say that we have the best economic performance of the region. We have access to the main markets of the world through free trade agreements with the United States, Central America, South America, and Europe. We have young and
qualified human talent, and that places us in a good position as strategic partners for investors coming from abroad. We have productive value chains that are supplied from different origins. We have competitive costs for nearshoring operations. We have proper risk management for pandemics, for commercial issues, for wars and natural disasters. And we have partnerships between the private and public sector. Ofrecemos a los inversores especial público económico zonas de desarrollo que representan una zona aduanera dentro de Guatemala para el desarrollo de actividades comerciales con tarifas especiales y régimen aduanero temporal. We offer to investors public special economic zones for development that represent a customs area within Guatemala to carry out commercial activities with special rates and a temporary customs regime. Pero uno de los proyectos más importantes de nuestro gobierno nació incluso dentro de la pandemia, es el programa Guatemala no se detiene, que cuenta con una estrategia coordinada público-privada para adoptar no solo el plan de reactivación económica, el cual constituye un hito en el país con una perspectiva para los próximos 15 años, sino también la transformación económica, convirtiendo al país en el centro logístico de Latinoamérica y logrando así la creación de miles de empleos. Este es importante para los Estados Unidos porque a mayor empleo, menor migración. One of the most significant projects that my country has launched, in fact, during the pandemic, is the Guatemala Does Not Stop program that has a coordinated public-private strategy to adopt not only the economic reactivation plan that becomes a milestone for the country, but with a perspective for the next 15 years. It is also an economic transformation opportunity that turns the country into the logistical center of Latin America, thus bringing creation of thousands of jobs. This is quite significant for the United States of America because with more employment locally, migration shows a downtrend. De hecho, es la única forma sostenible de reducir la migración y hacerlo de la mano con el sector privado, quien es el mejor equipado para crear esos empleos. Por ello, el esfuerzo que hacemos como gobierno es crear un ambiente propicio para que el sector privado pueda hacer lo mejor que sabe, la creación de empleo. De hecho, una de las frases que más me gusta de un gran político estadounidense, Ronald Reagan, es que la mejor política social son los empleos. In fact, it is the only sustainable way of reducing migration, and to do it hand in hand with the private sector that is best equipped to create jobs. For that reason, the effort that we engage in as a government is to create the adequate environment for the private sector to do what it does best, which is create employment. In fact, one of the phrases that I enjoy the most is from that great U.S. politician, Ronald Reagan, when he said, "The best social policy is employment." En este esfuerzo, Estados Unidos juega un papel muy importante. Es nuestra principal fuente de inversión extranjera directa y también es nuestro principal socio comercial. Sin embargo, creemos que todavía puede hacerse más. In this effort, the United States plays a very important role. The United States is our major source of direct foreign investment and also our most important trade partner. However, we believe that we can still do more. Nosotros estamos haciendo nuestra parte a través de políticas públicas, leyes, capacitación del recurso humano y esfuerzos en mejorar la infraestructura para hacer más atractivos a la inversión extranjera, que a su vez busca la posibilidad de exportar al gran mercado del norte. El comercio tiene que dinamizarse. De hecho, nosotros siempre decimos que lo que queremos es más comercio que asistencia. We need more trade than aid. We are doing our fair share through public policies, laws, training of human resources, and efforts to improve infrastructure to make ourselves attractive to foreign investment that in turn
seeks possibilities to export to the great market in the north. Trade needs to become more dynamic. In fact, we always say that what we want is more trade than aid. ¿Pero por qué Guatemala? Por múltiples razones, y aquí les doy algunas. Contamos con una macroeconomía estable por más de 25 años, considerables reservas de divisas y tipo de cambio estable, inflación moderada y estable que cerró en un 3% en el año 2020, una baja deuda en relación con el Producto Interno Bruto, un sistema financiero sólido, la economía más grande de Centroamérica, un auge demográfico de 1/3 de la población menor de 25 años y mano de obra capacitada. Estados Unidos, el mayor inversor extranjero directo y mayor socio comercial, a 2 horas de avión y en los mismos usos horarios. Leyes atractivas que impulsan y promueven la inversión. Costo de energía accesible. Actualmente el 68% es de energías renovables y el 80% está proyectado para el 2030. Libre circulación de capitales y leyes que protegen la inversión extranjera y proximidad al mercado estadounidense con quien tenemos un tratado de libre comercio. But why Guatemala? For many reasons. Here's a few. We have a stable microeconomy for the last 25 years. We have considerable foreign reserves and a stable rate of exchange. We have a moderate and stable inflation, 3% in 2020. We have a low debt vis-a-vis our GDP. We have a sound financial system. We have the largest economy of Central America. We have a demographic boom. 1/3 of our population is under 25 years of age, and qualified labor. The United States, our largest direct foreign investor and our largest trade partner, is only 2 hours away by plane and in the same hour zones. We have attractive laws that promote investment. Our cost of energy is accessible. Currently, 68% is from renewable sources, and we have a projection of raising that to 80% by 2030. Free circulation of capitals and laws that protect foreign investment. Proximity to the United States market, with which we have a free trade agreement. Yo creo que además de incrementar las relaciones comerciales con Guatemala y países de la región, sin duda ayudará a aliviar las vulnerabilidades de la cadena de suministros que está afectando tanto a Estados Unidos. Creo que trae más provecho e incluso en función de la seguridad nacional de los Estados Unidos, el comerciar más con nuestros países que con China. Además, nos consideramos un país aliado y amigo, aunque existan funcionarios de este gobierno que no lo entiendan en su justa y verdadera dimensión. I believe that in addition to increasing our trade relations with Guatemala and countries of the region, without a question, a closer relationship will help to relieve the vulnerabilities in the supply chain that are affecting so direly the United States. I believe that it is a better proposition, and in fact, by virtue of national security for the United States, it is better to trade with the countries of the region with our countries than with China. In addition, we consider ourselves a partner, an ally, and a friend, even if there are government officials here who do not see that in its a fair and true dimension. Aquí les menciono solo algunos temas que lo ponen en evidencia. Primero, relaciones diplomáticas con Taiwán, no con China, los únicos que quedamos en la región. Hemos desconocido al gobierno de Maduro, una relación muy cercana con Israel. Tenemos nuestra embajada en Jerusalén y declaramos a Hezbollah como grupo terrorista. En la reciente Asamblea General de la OEA, celebrada recientemente, votamos a favor de la resolución condenando la situación de Nicaragua. Hemos ofrecido la utilización de nuestro territorio para fortalecer la presencia de Estados Unidos para enfrentar de una manera mejor al narcotráfico, el cual hemos combatido frontalmente con interdicciones, reducción de trazas, erradicación de cultivos, arrestos y extradición de narcotraficantes. Hemos ofrecido
la redundancia de las cámaras instaladas en nuestros puertos para poder reducir el contrabando e implementar centros de control contra el contrabando que mucho proviene o viene hacia los Estados Unidos. Here, I mentioned but a few of the topics that evidence what I just said. Diplomatic relations with Taiwan and not with China, the only country in the region that has that situation. We have repudiated the government of Nicolás Maduro. We have a very close relationship with Israel. In fact, the seat of our embassy is in Jerusalem. And we have declared Hezbollah as a terrorist group. In the recent OAS General Assembly that took place not long ago, we voted in favor of the resolution condemning the situation in Nicaragua. We have offered the use of our territory to strengthen United States presence in order to better face up to drug trafficking that we have combated head-on through interdictions, the reduction of traces, eradication of crops, arrests, and narco extraditions. We have offered redundancy for the cameras that are installed in our ports in order to reduce the contraband that takes place and implement control centers against smuggling that much of which comes to the United States. La variedad y calidad de los productos guatemaltecos han satisfecho las más altas exigencias mundiales y creemos en la capacidad que tenemos como nación de diversificar mercados. Además, el éxito reconocido del sector de productos tradicionales, buscando constantemente nuevos horizontes con los productos propios, dinamizando el comercio exterior. Estoy seguro que este seguirá siendo uno de los grandes motores para que Guatemala crezca y podamos tener mejores resultados en términos de más empleos y mejor pagados, pero sobre todo un reconocimiento mayor hacia lo que se hace en nuestro país y la calidad con la que se hace. The variety and quality of Guatemalan products have met the highest demands of the world. And we believe in the great capacity that we have as a nation to diversify markets, in addition to the recognized success of the traditional product sector, constantly seeking new horizons with our own products, thus bringing more dynamism to foreign trade. I am certain that this will continue to be one of the great engines for Guatemala to grow and for us to have better results in terms of more employment and better paid employment. But above all, greater recognition to what is done in our homeland and the quality with which it is done. La iniciativa Sello Blanco de Combate a la Pobreza, por medio de la cual se busca dar visibilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas y avanzar en la erradicación de la pobreza a través de posicionar los productos de pequeños productores para que sean comercializados en mercados internacionales de forma directa. Esto se realizará por medio de la red de consejeros comerciales de Guatemala y se pretende hacer un enfoque de responsabilidad social del consumidor con el fin de fomentar el desarrollo local. Comprando un producto de sello blanco a la pobreza, se combate la pobreza porque alguien gana. We have launched an initiative called the White Seal to Fight Poverty, through which we seek to give greater visibility to micro, small, and medium-sized companies, MSMEs, and move forward in the eradication of poverty through positioning the products of small producers to be traded in international markets directly. This is going to be done through the network of our commercial attachés, and we seek to do it with a social responsibility approach for the consumer in order to promote local development. This is going to be a true measure of development. Este programa cuenta ya con la participación de 100 productores y empresarios de todo el país que forman parte de diversos sectores productivos y esperamos tener pronto una mayor escalabilidad en el momento de más empresas estadounidenses se quieran sumar a este esfuerzo. En cuanto al tema migratorio, hemos hecho nuestra parte para reducir la migración tanto de guatemaltecos como de extranjeros que usan a Guatemala como puente.
This program, this White Seal to Combat Poverty, has a participation already of 100 producers and entrepreneurs throughout the country that are a part of the different productive sectors that we have, and will have a greater possibility of scaling up at the moment that the U.S. companies wish to join us. I am now going to address the migration topic, where we have done our part to reduce migration, both of Guatemalans as well as foreigners that use Guatemala as a bridge. Hemos fortalecido la seguridad de nuestras fronteras, incluyendo más personal de seguridad, más controles migratorios y sanitarios. Hemos desarticulado varias bandas de traficantes de personas o coyotes que han terminado en la cárcel. Hemos impuesto visados a personas de países amigos que nos pretenden utilizar como puente para venir a los Estados Unidos. Y también, es algo que necesitamos, son mensajes claros y concretos de la actual administración de los Estados Unidos. We have strengthened the security of our borders, including with more security personnel, more migration, and health controls. We have disarticulated several person trafficker gangs or coyotes that have ended up in jail. And we have imposed the requirement of visas from friendly countries that seek to use us as a bridge to come to the United States. And this is something that we need. We need clear and concrete messages from the U.S. administration. Hemos puesto a funcionar centros de recursos de migrantes para que apliquen a las posibilidades de una migración regular desde Guatemala. Hemos potenciado nuestro programa de promoción de visas temporales de trabajo que también ayudan a los empleadores y a la productividad y competitividad de este país. Sin embargo, eso no detendrá la migración, ya que se necesitan soluciones integrales y también mensajes correctos que no incentiven la migración. Es por ello los esfuerzos que hacemos en generar mayor prosperidad, que incluyen no solo la generación de empleos, sino también un enfoque integral en la educación, salud, seguridad, Estado de Derecho e infraestructura. We have implemented our migration resource centers for them to apply to regular migration possibilities from Guatemala. We have enhanced our temporary work visa promotion program that also helps employers and the productivity and competitiveness of this great country. However, that will not stop migration, since we need comprehensive solutions and also the right messages that do not promote migration. It is for this reason that the efforts that we employ in generating greater prosperity include not only the creation of employment, but also a comprehensive approach in education, health, security, the rule of law, and infrastructure. Estimados amigos, Guatemala es un país de rica cultura y con muchas virtudes, pero la más importante de todas ellas es que somos un país de fe, por lo que en mi gestión cada instancia de gobierno tiene una clara dirección y coordinación por el respeto de la vida desde su concepción y la protección de la familia como el eje central de la sociedad. Nuestro gobierno ha promovido la política pública de protección a la vida e institucionalidad de la familia. Y déjenme compartirles incluso que Guatemala será declarada el 9 de marzo del año entrante como capital iberoamericana pro vida. Dear friends, Guatemala is a country of rich culture and with many virtues. But the most important of those is that we are a country of faith, for which reason during my tenure, each government agency has a clear instruction and coordination to respect life from its conception and to protect family as the pillar of society. Our government has promoted the protection to life public policy and the family institutional framework. Allow me to share with you, in fact, that Guatemala will be declared next March 9th the Ibero-American capital in favor of life. Existe un gran esfuerzo interinstitucional para el fortalecimiento de la familia y la prevención del embarazo temprano, así como prevenir la desnutrición en los niños, mejorando los programas sociales y la seguridad alimentaria y con el impulso de la gran cruzada por la nutrición que permitirá con un esfuerzo público-privado dar respuestas a este flagelo. Por otro lado,
La niñez representa el tesoro más preciado de un país, ya que representa el futuro. Guatemala ha puesto especial interés en la misma, en especial al trabajo forzoso a que pueden ser sometidos. There's great cross-agency effort being conducted to strengthen family and to prevent early pregnancies, as well as to prevent child malnutrition by improving social and food security programs, and with the support of the Great Crusade in favor of nutrition. That, with a public-private effort, will allow us to respond to this scourge. On the other hand, children represent the most precious treasure of a country, since they are the future. Guatemala has placed a special interest in it, particularly on forced labor that they might be subjected to. Ante esto, hemos implementado la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de los Adolescentes Trabajadores, con un plan de acción con una programación del 2021 al 2025, alineada a la Política General de Gobierno, a través de la cual se busca la implementación de acciones estratégicas, fortalecer la coordinación interinstitucional y las alianzas intersectoriales a nivel territorial, estableciendo compromisos con los gobiernos locales y municipales. El Gobierno de Guatemala cada año ha realizado campañas de concientización acerca de la importancia de poner fin al trabajo infantil, por lo que cada año se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. In the light of this, we will be implementing the National Strategy for the Prevention and Eradication of Child Labor and the Protection of Teenage Workers, and its plan of action with a program that will span from 2021 to 2025 in alignment with the general government policy, through which we seek the implementation of strategic actions, strengthening and cross-agency coordination and sector partnerships in all of our territory, thus establishing a commitment with local and municipal governments. The government of Guatemala every year has engaged in awareness-raising campaigns about the importance of putting an end to child labor, for which reason every year we celebrate the Global Day Against Child Labor. Es importante mencionar que los diferentes esfuerzos del Estado de Guatemala por erradicar el trabajo infantil le ha permitido ser reconocido por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América por 4 años como uno de los países con avances significativos en la lucha contra el trabajo infantil. It is important to highlight here that the various efforts by the state of Guatemala to eradicate child labor has led it to be recognized by the Department of Labor of the United States for 4 years as one of the countries that shows significant advances in the fight against child labor. He declarado en diversas ocasiones que mi gobierno garantiza la protección de la libertad religiosa, así que le daremos todo el apoyo necesario para que el Congreso de la República pueda aprobar la propuesta de ley para la libertad religiosa, la cual generará sin duda un diálogo efectivo y coordinación entre los distintos grupos religiosos del país. I have declared several times that my government guarantees protection to religious freedom. So we will provide all the necessary support for our Congress to pass the Religious Freedom Bill that will lead to dialogue, effective dialogue and coordination among religious groups of Guatemala. Ahora bien, dentro del tema del Estado de Derecho, que es la columna vertebral de un Estado republicano moderno, se han hecho avances sustanciales en su fortalecimiento. Tal vez el principal ha sido obtener la cobertura del 100% de los 340 municipios con los que cuenta el territorio nacional, donde hay presencia del Ministerio Público como ente investigativo. Cuando llegué al gobierno, esta cobertura era del 34%. Esto permitirá el libre acceso a la justicia penal y se traduce en un combate frontal a la impunidad y a la corrupción. Now, on the matter of the rule of law, which is the backbone of a modern Republican state, we have taken substantial steps forward in its strengthening. Perhaps the key progress has been obtaining full coverage of our 340 municipalities with the presence of the public prosecution.
the investigation body of our country. When I took office, coverage by the public prosecution was of only 34%. This full coverage will allow free access to criminal justice and translates into head-on combat of impunity and corruption. Pero no tendremos éxito en ello si no derrotamos al narcotráfico, que es el principal corruptor. Y en esto es importante reconocer la corresponsabilidad que existe entre los países consumidores, los productores y los países de tránsito. Esta guerra no se va a ganar si no se reduce el consumo. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos por nuestra parte. En el 2020, por medio de las fuerzas antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, se asestaron fuertes golpes a los grupos ilegales dedicados al trasiego de droga, a los que se les incautó cocaína que sobrepasó las 12 toneladas, valuada en más de $176 millones, sin contar otros decomisos que incluyen aeronaves, vehículos, dinero en efectivo y la eliminación de plantaciones de amapola, marihuana y hoja de coca. But we will not be successful if we do not fight and destroy drug trafficking, which is the main corruptor. And here it is important to recognize the co-responsibility existing among producing countries, transit countries, and consuming countries. We will never win this war unless we reduce consumption. We, again, are doing our part. In 2020, through the anti-narcotic forces of the National Civil Police, we succeeded in hitting hard the illegal groups that engage in drug trafficking, where we seized cocaine exceeding 12 tons, 12,845 kilos, valued at $176 million, without taking into account other seizures that include aircraft, vehicles, cash, and the elimination of poppy seed plantations, marijuana, and coca leaves. En el presente año, la incautación está por llegar a las 10 toneladas, ya que al día de ayer registrábamos 9,813 kilos de cocaína confiscados, equivalente a $134.4 millones. Además, se ha logrado la captura de 1,736 personas por delitos conexos al narcotráfico, muchos de los cuales han terminado extraditados en los Estados Unidos. De hecho, este año se han roto todos los récords de extradiciones. En lo que da el año, llevamos 48 extraditados por temas de narcotráfico y 10 por otros delitos. This year, seizure is about to reach 10 tons of cocaine. Our records yesterday showed 9,813.74 kilos seized, equivalent to $134.4 million. In addition, we have been able to arrest 1,736 persons for related crimes, many of whom have been extradited to the United States. In fact, this year we have broken all records in extraditions. So far this year, we have extradited 48 persons on topics of drug trafficking and 10 for other crimes. El objetivo también ha sido luchar contra la corrupción en todos los ámbitos, no solo en el Ejecutivo, donde ya funciona la Comisión Presidencial contra la Corrupción, con independencia de manejo, sino también luchar en todo el aparato estatal, desde las alcaldías en ascendente, de manera que a través de la fiscalización social podamos tener la certeza que las obras se están construyendo, que cuestan lo que dice que cuestan y que se estén haciendo y se estén pagando de la manera correspondiente. Habiéndose creado para el efecto más de 10 portales públicos de registro y transparencia por el Ministerio de Finanzas con el propósito de impulsar la rendición de cuentas. The objective now is to fight corruption in every sense, not only in the executive branch of government, where we already have the Presidential Commission Against Corruption with the independent management, but also fight throughout the state apparatus, from the mayors, the municipalities onwards, so that through social audit, we are able to have the certainty that works are being constructed, that they cost what they say that they have to cost, that they are being built, and that they are being paid for appropriately. We have, for that purpose, created more than
10 public sites for the registration and transparency by the Ministry of Public Finance for the purpose of promoting accountability. Sin embargo, considero de relevancia reconocer la corresponsabilidad de los países consumidores de drogas en la corrupción de nuestros países, ya que, como lo decía antes, y por cierto reconocido por el propio Departamento de Estado, al ser el narcotráfico el principal generador de impunidad y corrupción, este mal no podrá ser erradicado hasta que el consumo se vea reducido. Por ello, hago un llamado a los países consumidores a que hagan mayores esfuerzos para lograr que el consumo se reduzca. Y les pongo un ejemplo. Todos los días vemos bajar aviones. 95% de las trazas ilegales salen de Venezuela. 5% salen del Ecuador, de las trazas, los vuelos. Los aviones bajan vacíos y suben cargados con droga. ¿Dónde está el dinero? Está en donde se consume. Mientras no se siga el dinero, no se podrá romper con las cadenas que financian la corrupción en nuestros países. However, I also believe that it is important to recognize co-responsibility by drug-consuming countries in corruption in our countries. Because as I said before, and by the way, recognized by the State Department itself, drug trafficking is the main generator of impunity and corruption. And therefore, this evil cannot be eradicated until consumption is reduced. For this reason, I call on consuming countries to enhance their efforts to accomplish a reduction in consumption. And let me give you an example. 90% we see planes landing. 95% of these planes come from Venezuela. 5% come from Ecuador. They land empty. They take off loaded with drugs. Where is the money? Follow the money. If we follow the money, we will get to the root sources and we will be able to combat this evil. El narcotráfico también afecta a la democracia y las instituciones democráticas. Trata de cooptarlas de distintas formas, y esto hace que el camino a la democracia plena, la cual es siempre una aspiración, ya que siempre es perfectible, ciertamente no sea fácil. Como muchas otras democracias emergentes o incluso ya establecidas por mucho tiempo, hemos tenido en algún momento de nuestra historia difíciles momentos que superar o incluso a veces retrocesos momentáneos, pero nadie puede cuestionar que hoy Guatemala es una democracia estable, con elecciones libres y limpias en forma consecutiva. Desde nuestro retorno a la democracia hace ya 36 años y, por cierto, en la que el pueblo es el soberano y en la que se garantizan plenamente los derechos inalienables de cada persona. Drug trafficking also affects democracy and democratic institutions. It tries to co-opt them in different manners. And this means that the road to full democracy that is always a yearning and that is always perfectible is truly not easy to accomplish. Like many other emerging democracies and even democracies that are already established, this road has not been easy. As many other democracies, we have had at some points difficult challenges to overcome, and in fact, sometimes momentaneous setbacks. But nobody can question that Guatemala today is a stable democracy with free and clean consecutive elections since our return to democracy over 36 years ago. And by the way, where the people are sovereign, and where we fully guarantee the inalienable rights of every human being. Ciertamente, los desafíos son múltiples, pero los esfuerzos lo son también, así como el compromiso inquebrantable de seguir trabajando incansablemente por hacer un mejor país, demostrando que en Guatemala se hacen cosas y se hacen bien hechas. Guatemala seguirá siendo en mi gobierno un aliado y amigo de los Estados Unidos de América, aún a pesar de este gobierno. Truthfully, the challenges are many, but the efforts are many as well.
as well as the unyielding commitment to continue to work tirelessly to build a better country, thus showing that in Guatemala we do things and we do them well. Guatemala will continue to be in my government an ally and a friend of the United States of America, despite the current administration's position. Thank you very much. Gracias por su preferencia a Canal de Gobierno. Y para colocarlo en contexto de la actividad que acaba de observar, le informamos que el presidente Alejandro Giammattei dio un discurso en un evento organizado por la Fundación Heritage, con sede en Washington, Estados Unidos. Los comentarios introductorios estuvieron a cargo del presidente de la Fundación, Kevin Roberts, y a esta actividad también estuvo invitada Kieron Skinner, de Seguridad Nacional y Política Exterior. Esta invitación fue extendida al mandatario guatemalteco para destacar el compromiso y la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala como socios democráticos de la región. La Fundación Heritage fue creada en 1973. Sus principios son promover la libre empresa, gobierno limitado, libertad individual, valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional. Todos los días, The Heritage Foundation está construyendo en Estados Unidos, donde florecen la libertad, las oportunidades, la prosperidad y la sociedad civil. Por otra parte, promueve la investigación y el desarrollo y difusión de soluciones innovadoras. Además, une el movimiento conservador para trabajar juntos y prepara a las generaciones futuras que lideran Estados Unidos. Durante el evento, el mandatario guatemalteco agradeció la oportunidad por compartir algunos de los muchos avances logrados en Guatemala y por el gobierno. Durante estos casi 2 años, mencionó que fueron atípicos y desafiantes por el reto del COVID-19, pero que sirvió para demostrar que Guatemala es un país resiliente, reconociendo el gran apoyo del pueblo y autoridades de Estados Unidos. Asimismo, las rápidas acciones de Guatemala en la pandemia le colocaron al país en el mejor desempeño económico de Centroamérica al cerrar el 2020 con menos de 1.5%. Además, resaltó que Guatemala es un país a favor de la inversión, con una buena ubicación estratégica, con salida de ambos océanos, estabilidad macroeconómica, acceso a los principales mercados y talento humano joven y capacitado. Esto ha sido todo de esta actividad de Heritage Foundation. Agradecemos su preferencia para Canal de Gobierno. Esperamos que tenga un excelente día.